এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা ক্রিকেট খেলার ধারাভাষ্য থেকে ইংরেজি শিখতে পারবেন। মনোযোগ দিয়ে শুনুন এবং আমার সাথে সাথে উচ্চারণ করে বলার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন। আসুন শুরু করি। নাম্বার 1, বোলার ডেলিভারি দেওয়ার জন্য দৌড়াচ্ছেন। এর ইংরেজি হল দ্য বোলার রানস ইন টু বোল আ ডেলিভারি। নাও রিপিট, দ্য বোলার রানস ইন টু বোল আ ডেলিভারি। ব্যাটসম্যান বলটিকে বাউন্ডারির দিকে মেরে 4 রান করেছেন। এর ইংলিশ, দ্য ব্যাটসম্যান হিটস দ্য বল টু দ্য বাউন্ডারি ফর আ 4। নাও রিপিট, দ্য ব্যাটসম্যান হিটস দ্য বল টু দ্য বাউন্ডারি ফর আ 4। কভার পয়েন্টে ফিল্ডার একটি দুর্দান্ত ক্যাচ ধরেছেন। এর ইংলিশ, দ্যাটস আ ব্রিলিয়েন্ট ক্যাচ বাই দ্য ফিল্ডার অ্যাট কভার পয়েন্ট। নাও রিপিট, that's a brilliant catch by the fielder at cover point. আম্পায়ার নির্দেশ করছেন যে ব্যাটসম্যান এলবিডব্লিউ বা লেগ বিফোর উইকেট আউট হয়েছেন। এর ইংলিশ, দ্য আম্পায়ার সিগন্যালস দ্যাট দ্য ব্যাটসম্যান ইজ আউট এলবিডব্লিউ বা লেগ বিফোর উইকেট। নাও রিপিট, দ্য আম্পায়ার সিগন্যালস দ্যাট দ্য ব্যাটসম্যান ইজ আউট এলবিডব্লিউ বা লেগ বিফোর উইকেট। বলটি বাউন্ডারির দিকে দ্রুত যাচ্ছে। এটি একটি ছক্কা। এর ইংলিশ, দ্য বল ইজ রেসিং টুয়ার্ডস দ্য বাউন্ডারি অ্যান্ড ইটস আ 6। নাও রিপিট, দ্য বল ইজ রেসিং টুয়ার্ডস দ্য বাউন্ডারি অ্যান্ড ইটস আ 6। শেষ ওভারে দলটি 10 রান প্রয়োজন। এর ইংলিশ, দ্য টিম নিডস 10 রানস ফ্রম দ্য লাস্ট ওভার। নাও রিপিট, দ্য টিম নিডস 10 রানস ফ্রম দ্য লাস্ট ওভার। অসাধারণ বোলিং, ব্যাটসম্যান সম্পূর্ণ হতবাক। এর ইংরেজি, আ ফ্যান্টাস্টিক পিস অফ বোলিং, দ্য ব্যাটসম্যান ইজ বিটেন অল এন্ডস আপ। নাও রিপিট, আ ফ্যান্টাস্টিক পিস অফ বোলিং, দ্য ব্যাটসম্যান ইজ বিটেন অল এন্ডস আপ। এটি একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ খেলা। দল দুটির মধ্যে মাত্র 2 রানের ব্যবধান। এর ইংলিশ, it's a close game with only 2 runs separating the teams. Now repeat, it's a close game with only 2 runs separating the teams. হোম টিম একটি জয়সূচক রান করায় দর্শকরা উল্লাস করছে। এর ইংরেজি, the crowd is cheering as the home team scores a winning run. Now repeat, the crowd is cheering as the home team scores a winning run. অধিনায়ক একটি নতুন বোলিং কৌশল বেছে নিয়েছেন। এর ইংলিশ, দ্য ক্যাপ্টেন হ্যাজ ডিসাইডেড টু গো উইথ আ নিউ বোলিং স্ট্র্যাটেজি। নাও রিপিট, দ্য ক্যাপ্টেন হ্যাজ ডিসাইডেড টু গো উইথ আ নিউ বোলিং স্ট্র্যাটেজি।